Hello students. So this is a continuing class of binomial distribution. Previous video I had solved two problems. Now the next two problems I'll be solving. So you can see the problem on the screen. So team A has probability of 2/3 of winning a game. If it plays 4 games, find the probability that it wins 2 games. First option. Second option is at least 1 game. Okay, I hope you all can see the question clearly. Team A has probability of 2/3. So binomial distribution always has two parameters. So here is the solution which I'll be telling. So two parameters is nothing but first is n and one more is p. So n, how many games it is playing? 4 games. So n value is 4, and then p value is probability. So probability is how much? 2/3. Okay, 2/3. And then to solve the problem we also require q. So q formula is nothing but 1 minus p. So we know value of p is how much? 2/3. So is equal to 1 minus, so from 2/3 1 is gone, that means only 1/3 is remaining. Okay, so this is the given which we have to take the help of all this given and solve the formula. So formula is nothing but NCX is equal to, okay, sorry, so probability of x is equal to NCX into p raised to x into q raised to n minus x. This is my formula of binomial distribution. Okay, so to solve binomial distribution we require two things, parameters, that is 4 and that is n and p, and in addition to that we require q. Okay, so this 2/3 we will convert it into decimals. So decimals is nothing but 0.67 it is, and 1/3 is nothing but 0.33. It will become easy to solve the problem. So see here, formula is probability of x, NCX into p raised to x into q raised to n minus x. So n value is what? 4. C, x value now. X value we have to note down here. So what is x value? Two options are given. So we will solve the first option. So first option is what? 2 games. Straight away they have given the 2 games. We will win. It is the probability of 2/3 of winning a game. So either, what is the probability of 2/3 winning a game? If he plays 4 games. So out of 4 games, if the probability he may win 2/3 times. The meaning of the problem is 4 games are there. Out of 4 games, this person, team A, can win either 2/3 times. Okay, so find the probability that if it wins 2 games. So what they are telling, first option 2 games. So 2 games, so x value is 2. 2 games, x value is 2. Okay, into point means nothing but into p. What is my p value? 0.67 raised to x. X is again 2 into q. Q value is 0.33. Close the bracket. Now n minus x. So 4 minus 2. Okay. So in this problem only 2 is given. That is the reason we are solving only regarding 2. Okay. Next, at least 1 game. The process will change. So we'll go one by one. Now just simplify. So 4C2. 4C2 is nothing but it is a combination. 4C2. Previous class also I have told, but once again I'll show. 4 pollen divided by 4 minus 2 pollen, again 2 pollen. So what is this formula? N pollen in bracket n minus x pollen and x pollen. So that I have just substituted and written. So how we solve this? 4 into 3 into 2 into 1 divided by 4 minus 2. How much will take 1? 2. So 2 into 1, close the bracket. Again outside the bracket also 2 is there. So again 2 is to 1. Till 1 we have to go on multiplying. So this 2 1, this 2 1 will get cancelled. 2 1s are 2 2s are 4. So 2 3s are 6. So my answer for this is 6.
into 0.6 times raised to 2 means 0.6 times 2 times it should be multiplied. 0.67 into 0.67, not into 2. 2 multiply ಮಾಡಬಾರ್ದು 0.67 ಎರಡು ಸಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ 0.4489 again into 0.33. So 0.33 raised to 4 minus 2. 4 minus 2 again it is what? 2. So this again 0.33 we have to multiply 2 times. So 0.33 2 times if you multiply we will get 0.1089. Okay, now straight away 6 into 0.4489 into 0. So if confusion is there you can just write the into sign. So after multiplying 6 into this we will get 0.2933. So this is the answer for the first option. 2 games of answer is 0.2933. Okay, so hope you all understood this. Now in my question second option is what? At least one game. Now second what I have to solve? At least one game. So at least one game means probability of x is equal to x. Okay, at least one game, minimum one game win ಆಗಲೇಬೇಕು, and more than one also it can be, not less than one. ಒಂದ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗೇಮ್ ವಿನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೇಮ್ರೆ ವಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ ಅಪ್ ಟು ದ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ or equal to 1. Okay, so that means, or either if you not understand this, what we have to find is probability at least one game means probability of 1 plus probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 4. This all the 4 option we have to solve for the second part. How we have solved here 2 games, only probability of 2 we solved. Only probability of 2 we have solved. Okay, probability of x is nothing but probability of 2 we have solved. Now we have to solve probability of 1, probability of 2, 3 and 4. Same format, one by one we have to solve, and then after getting we have to add all the answers. So what happens andre ಏನಾಗ್ತೈತಿ, it is a very lengthy process. First we have to solve p1, so 4c1, then we have to solve 4c2, then 4c3, then 4c4, all these 4 options solve ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೆಂದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಸೊ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೇಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೇಮ್? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒನ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಒಂದ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4. So minimum 1 means 1 we have taken. So minimum 1, then we can win 2 games, then we can win 3 games, maximum we can win 4 games. Okay, ಈಗ instead of at least one game, at the most one game ಅಂತ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ 1 last, at the most 1. So at the most 1 means this is my 1. So probability of 0 ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ 1, ಇದು ಎರಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂತಂದರೆ. ಬಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೇಮ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಗೇಮ್ ಅಂದರೆ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 ಇತ್ತಂದರೆ 3 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಪ್ ಟು ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. 8 ಇತ್ತಂದರೆ 2 ಇಂದ 8ವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೈ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ at least 1 means my n value is 4, so I write the numbers up to 4. So what I have to do is NCX, same NCX into p raised to x into q raised to n minus x. This is the formula I have to apply for each and every number. So NCX first ಏನಾಯಿತು 4c1 into p value is 0.67, x value is 1 into
q value is 0.33 raised to 4 minus 1 ಇದಾಯಿತು 1 ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾವು 4c2 ಇಂಟು 0.67 raised to 2 into 0.33 raised to 4 minus 2. Okay, plus I'll continue here. 4c 3 into 0.67 raised to 3 into 0.33 raised to 4 minus 3. One more is a 4. 4c4 into 0.67 raised to 4 into 0.33 4 minus 4. So this is a lengthy process. One method ಏನಂದರೆ ಈ ಮೆಥಡಿಂದ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಇತ್ತಂದರೆ ನೀವು 1ರಿಂದ ಅಪ್ ಟು 10 ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ lengthy and it becomes very difficult to solve also. So to remove this difficulty we apply complement method. Okay, ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಪೋಸಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೇಮ್ ವಿನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೋ ಗೇಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಆರ್ ವಿನ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ನೋ ವಿನ್ಸ್, ನೋ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ವಿನ್. ಸೊ ನೋ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, 0. ಸೊ ಈಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಂದರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ನಾವು ಏನು ತೊಗೊತೇವಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, P0 ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ವಿ ಟೇಕ್ 1 ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿದು ಯಾವಾಗೂ ಟೋಟಲ್ 1 ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ complement method is nothing but opposite method. So opposite method means we have to take opposite of what they have asked. So they have asked at least one game. The opposite of this is no game. One game, no game. So no game means probability is 0, no. So 1 minus no ಮಾಡಬೇಕು. So 1 minus probability of this is 4c0, same formula, into p raised to p is 0.67 raised to x is how much, 0, into q ಈಗ 0.33 n minus x. ಸೊ n ಎಷ್ಟಿದೆ, 4 minus 0. ಇದಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. 1 minus 4c0. ಸೊ 4c0 ಯಾವಾಗೂ 0 ಬಂತು, ಯಾವುದೋ ನಂಬರ್ಗೆ 0 ಬಂತಂದರೆ ನೀವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. n minus x ಪೋಲನ್ x ಪೋಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇತ್ತಂದರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 5 ಇರ್ಬೋದು, 6 ಇರ್ಬೋದು, 7 ಇರ್ಬೋದು, 8 ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 your ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ಸೊ 1 into 0.67 raised to 0 means that is always 0, into 0.33. 0.33 raised to 4 minus 0 means ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, 4 ಉಳಿತು. ಸೊ 0.33 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 0.33 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0.01185. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಮೈ ಆನ್ಸರ್ 1 minus 1 into 0 into this into this. So answer is 0.01185. 0 ಹೋಯಿತು, ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 0.01185 1ಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಒಳಗೆ ಇದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್ 0.9877. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಲೆಂದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಮೆನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್, ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆ ಥರದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಒಳಗಿನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಗೇಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಮೈನಸ್ ನೋ ಗೇಮ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋ ಗೇಮ್ ಅಂದರೆ 0. ಸೊ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎನ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಇಂಟು ಪಿ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು, ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, this is my answer for the second question. So once again I'll just revise. So team A has probability of 2/3 of winning a game. If it plays 4 games, find the probability that it wins. Okay, so ಇದು binomial ಇದೆ, ಪಾಯ್ಸನ್ ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ they are 2 parameters. So 2 parameters means one is n and p. If it is binomial, there will be 2 parameters n and p. So here n and p both are given. Probability is given 2/3 p. ಆಮೇಲೆ n ಕೊಟ್ಟರು 4. So n and p ಕೊಟ್ಟಾಗ when n and p both are given, what happens, we have to understand that it is binomial distribution problem. So n is given, p is given. So when p is given, obviously ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, q we can solve. So q formula is 1 minus p. So p is 2/3. 1 minus 2/3. After doing we get 1/3. 0.33 will be answer. So now first is only 2 games. So straight away 2 games means probability of 2 ಅಷ್ಟೇ find out ಮಾಡಬೇಕು. So 2, I just substituted in the question and I have given the solve the problem. So same second option, at least 1 game. So p value will be highest. Why? Because n value is 4. Instead of solving the lengthy method, we follow the shortcut method. Opposite of question is given. So in question ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ opposite ಬರೆಯೋದು and then we have to solve. 1 minus p0 4c0 into this is nothing but your p value and this is q value. So substitute, we have to substitute whatever answer comes, deduct it from 1. After deducting from 1, we get the final answer, that is 0.9877. So this is the first problem which I have solved. Now I will go with the second question. So second question I'll just read out and then I'll solve. So incidence of an occupational diseases in an industry is such that the workers have 25% chance of suffering from it. What is the probability that out of 5 workers at the most 2 contract the diseases? Okay, the incidence of an occupational diseases. So in one industry, workers are working and in that work for that workers 25% chance is there to get a disease. ಓಕೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 25% ಅವ್ರಿಗದ ರೋಗ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಲ್ ಅಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್. ಸೊ 25% is chance of suffering from it. What is the probability that out of 5 workers at the most 2 contract the diseases? Now out of 5 workers. So solution alli binomial distribution idre first we have to have 2 parameters n and p. So n is what now? Out of 5. How many workers are there? 5 workers. So n value is 5. Probability is 25%. 25% means 25 divided by 100. In points it will be 0.25. Okay, so this is the p value. Now we require again one more q value. Q formula is 1 minus p. So 1 minus p, 0.25. After doing this we will get how much? 0.75. Okay, so idu p value aitu, idu q value find out madidvi mattu n value. 5 is n value, 25% is nothing but p value. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಕ್ಯೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಗಾಟ್ 0.75. ಈಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ದ್ಯಾಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 2 ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಆಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ is nothing but at the
most. Okay, at the most. So now probability of x is equal to at the most to get diseases. Okay, so 2. So what is my probability? Probability of 2 at the most. So straight away 2 anta kottilla. They have given 2 words at the most. Okay, at the most when it is given, not only 2 but maximum 2. Maximum 2. So my probability will be, probability of x will be probability of 0 plus probability of 1, and my last maximum limit is what? Probability of 2. So these are the 3 options which we have to solve. At the most 2. Okay, so this is at least when it comes at least 2 bantandre 2 ಇಂದ ಅಪ್ ಟು n ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. at the most ಬಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ 0 1 and 2 up to 2 we have to solve. Now 0 1 2 3 things are there. We have to solve 0 1 and 2. Here we can't apply complement method because at the most is given. At the most is given. So at the most means all the 3 we have to solve. So now NCX same formula. So n value is 5, C x value first is 0 into p is nothing but 0.25 raised to x is 0 into q is 0.75 raised to n minus x andre 5 minus 0 plus second one 1 5c1 into 0.25 raised to 1 into 0.75 raised to n minus x ಏನು ಬಂತೀಗ 5 minus 1. So I'll continue here plus 2 5c2 into 0.25 raised to 2 into 0.75 raised to 2 raised to 5 minus 2 3. Okay, ಇದು 5 minus 1, this is 5 minus 2 5 minus 1 ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ನಿ x minus. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ NCX into p raised to x into q raised to n minus x ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 0 ಆಮೇಲೆ 1 x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ 2 x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೂರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್. So 5c0, I told you all when 0 comes always my number answer for this will be 1 into 0.25 raised to 0 ಅಂದರೆ 0 into 0.75 raised to 5 minus 0 means raised to 5. Okay, so 0.75 5 times multiply ಮಾಡ್ರಿ. 5 times multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ 0.2375. Okay, now let us solve this. So 1 into this we got the answer 0.2375 plus. Okay, now plus 5c1. 5c1 when it comes 5c1 what happens, same number will be 0 ಇದ್ದಾಗ 1 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ 5c1 ಯಾವುದು ನಂಬರ್ 1 ಇತ್ತಂದರೆ ಮ್ಯಾಲಿನ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ n ಪೋಲನ್ n ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಲನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪೋಲನ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ 5. ಓಕೆ, ಸೊ 5 ಇಂಟು 0.25 raised to 0.25 same number into 0.75 raised to 5 minus 1. 5 minus 1 ಅಂದರೆ 4. So 0.75 4 times multiply ಮಾಡಿರಿ. So when we multiply 4 times 0.3164 we will get. So after multiplying all this we will get answer around 0.3955. So 5 into 0.25 into ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 5 into 0.25 into 0.3164.
Now third one, 5c2. So 5c2, after solving I will get answer as 10 into 5c2, same ఇదే formula, 10 pollen, then 10 minus 5 pollen, then 5 minus 2, then again 2 pollen, same substitute ಮಾಡಿ solve ಮಾಡಿ you will get the answer. Then the next into 0.25 into 2 we will get 0.0625 into 0.75 3 times. So 0.75 3 times we get 0.4218. Okay, so hope you can see. So after multiplying this, 10 into 0.0625 into 0.4218, we get the answer as 0.2637. So more add madri, after adding all the three answers, my answer comes to 0.8965. So this is my final answer. Okay, little bit complicated you all will feel, but see the video repeatedly and you will understand how we have solved it. So at the most two contact, at the most word bandaga, at the most the number is the limit. So up to that limit we have to solve. So thank you. Next class I'll be again solving two problems. So I hope you all understood. If any doubt is there, let you all call me. I will tell you all the